లైవ్ స్ట్రీమ్ అంతా మీటింగ్ కాంటాక్ట్ కొట్టమంటారు సార్. ఇప్పుడు లైవ్ మీటింగ్ పెట్టమంటారు సార్. మొబైల్ అంటే వస్తా ఉందా? ఇదే పెడతామా? ఇది ఒక్కటే ఉన్నీలే చాలు కానీ దాంతో మాట్లాడి కనెక్ట్ చేస్తాను. ఇదే కొద్దిగా ఇది జరిపేసుకొని కష్టమే సార్. నాకు వినిపిస్తుంది సార్ మీరు మాట్లాడేది. సుబ్బయ్య సార్ అంతా సరిపోయింది. నేను లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తాను, మీరు అట్లే వదిలేండి. మాత్రం కనిపించేటట్టు సెట్ చేసుకోండి చాలు. సరే సరే, లైవ్ స్ట్రీమ్ నాకు వదిలేండి, నేను చేస్తా. వాయిస్ క్లియరా? క్లియర్ గా ఉందనా? టేబుల్ అంతా కనిపిస్తా ఉందా? టేబుల్ అంటే మొత్తం అంతా కనపడంలా. సెంటర్ లో ఉండే వాళ్ళు ఒక 4-5 చైర్స్ కనిపిస్తుంది. ఇది బ్యాక్ సైడ్ చేస్తూ వస్తుంది. టీవీ ఎత్తేసి వెనక్కి పెట్టేస్తాం. కొద్దిగా వెనక్కి పెడతాం. మీరు జస్ట్ ల్యాప్టాప్ జరపండి అంతే, మిగిలిన సెట్టింగ్స్ నేను చేసుకుంటా. కిషనా అన్న సీన్ అన్న చెప్పాలి. ఆయన కాదు సీను. సరే, ఇంకా కొంచెం వెనక్కి కేబుల్ తీసాను. హైట్ పెడితే సరిపోతుంది. ఓకే ఓకే. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ పోతాం. బిజీగా ఉంటాడు. బాగుంటుంది. 10 మంది ఉంటారు. నేను వస్తా రావాలంటే చూడాలంటే ఆయన అసలు ఆఫీస్కే రావాలి. మెసేజ్ పెట్టమన్నారు, పెట్టాను. కాల్ చేశాను, లిఫ్ట్ అయినా. వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు వస్తున్నారు. ఓకే అని పెట్టారు మెసేజ్. లైవ్ స్ట్రీమ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. లైవ్ స్ట్రీమ్ మొత్తం అయితా ఉంది. పర్ఫెక్ట్ గా అయితా ఉంది. ఏం భయపడదు. ఓకే ఓకే. స్పీకర్ కొద్దిగా సౌండ్ పెట్టాలా, సరిపోతుందా? లేదు, చాలు చాలు చాలు. అక్కడ మాట్లాడితే మైక్ లో మొత్తం వినిపించేస్తుంది. సరే ఓకేనా? టోటల్ కవర్ అయిందా? కొంచెం ఇటు సైడ్ కి లెఫ్ట్, ఆ ల్యాప్టాప్ యొక్క లెఫ్ట్ సైడ్ కి లాక్కోండి కొద్దిగా. లెఫ్ట్ సైడ్ సరిపోయిందండి. స్టేజ్ మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం? అక్కడ నుంచే కదా అందరు మాట్లాడతారు. పక్కనే ఏమైనా పోడియం ఉందా?
పోడియం ఒకటి ఉంది అటు సైడ్, కానీ పోడియం కనిపిస్తుందా? అటు తిప్పుదామా? ఇట్లా ఇప్పుడు పోడియం కనిపిస్తుందా జాన్సన్? ఇప్పుడు కనిపిస్తాను సార్. సరే ఇప్పుడు చాలు కొంచెం 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 తిప్పండి, కొంచెం చాలు. ఇప్పుడు పోడియంతో సహా అంతా కనిపిస్తుంది. సరే అయితే ఓకే. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండే వాళ్ళు కొంచెం కనపడలేదు, పర్లేదులేండి సార్. ఎట్లా మధ్యలో తర్వాత అడ్జస్ట్ చేస్తాం, నిలబడుకొని చూడాలి అంతే. వెనకాల తెలియదు, ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటే పెద్ద స్క్రీన్ వస్తుంది కదా, పెద్ద స్క్రీన్ చేస్తే జాగ్రత్త పెడతాం. అప్పనే దగ్గర పెట్టి ఎంతది మా ఇంటికాడ పిల్లలది, అది సుబ్బారావు తీసుకొచ్చా అంతే పనుల. ఇప్పుడు ఎట్లా ఇస్తాం చూడు. ఇది పెద్ద చేయాలట్టమ్మా, జాన్సన్ చేస్తాడు అడుగు అక్కడ కంట్రోల్ మండగా. జాన్సన్ ఫుల్ స్క్రీన్ చేయి ఒకసారి. ఫుల్ స్క్రీన్ చేయాలన్నా? అంటే ఫుల్ గా రావట్లేదా? అంతేనా వచ్చేది? లేదు, నాకు ఇక్కడ ఫుల్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. మీరేం టెన్షన్ పడద్దు, మీకు కనపడదు అక్కడ. మీరు మీ స్క్రీన్ మీకు కనపడదు. మన స్క్రీన్ లో చిన్నగా కనిపిస్తా ఉంది కదా. కాదు, మీ వీడియో పిన్ అయి ఉంది యూట్యూబ్ లో. అంటే మీ వీడియో ఒక్కటే కనిపిస్తుంది. 2 హేమ మేడం ఐడియాస్ ఉంటాయి, ఐకాన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి నాది, ఒకటి మీది. మీరు నాది చూస్తా అంటారు. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది మొత్తం. స్క్రీన్ అంతా ఫుల్ స్క్రీన్ లోనే ఉంది. మీరు తిప్పుతున్నారన్నా, స్క్రీన్ తిప్పుతున్నారు. వద్దు, కరెక్ట్ గా ఉంది. ఏం చేయొద్దు, వదిలేసేయండి మీరు. అది కాదు ఇక్కడ మన స్క్రీన్ లో ఫుల్ రావట్లేదు జాన్సన్. ఇక్కడ వీడియో వచ్చి స్క్రీన్స్ లో కూడా పెట్టిన, ఆ స్క్రీన్ లో ఓన్లీ అదే కనపడాలి, మిగతా అందరి లేకుండా. వద్దులే, నాకు ఇక్కడ తెలుసులే, నేను చేస్తున్నా. షో గ్రిడ్ లేకపోయినా, షో గ్రిడ్ లేకపోతే అన్ని వీడియోస్ కనిపిస్తాయి. మీ వీడియో అక్కడ మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ అక్కర్లేదు సార్, మాకు ఇక్కడ స్ట్రీమ్ అవుతుంది, నీట్ గా రికార్డ్ అవుతుంది. సరే సరే, మాకు ఇక్కడ కూడా అట్లా ఉండాలి కదా అనేసి. కాదనా, మీ దగ్గర అట్లా పెట్టుకుంటే ఏమైతుంది అంటే మీ స్క్రీన్ ఒక్కటి. సరే, మీరు ఒక పని చేయండి, మీ రైట్ సైడ్ లో కింద మీకు చిన్నగా కనిపిస్తుంటే చూడండి, అది పెద్దది చేసేయండి సరిపోతుంది. రైట్ సైడ్ బాటమ్ లో మీ స్క్రీన్ లో చిన్నగా కనిపిస్తుంటది. అది పెద్దది చేస్తే ఇప్పుడు ఇట్లా వస్తాను. మాకు మిగతా అందరూ కనిపిస్తున్నారు, వాళ్ళంతా లేకుండా మా స్క్రీన్ మాత్రమే ఉండాలి. మిగతా వాళ్ళతో మీకే అదే ఇబ్బంది లేదులేండి, అది వదిలేసేనా, ఏం కాదు. నాకు ఇక్కడ మీరు ఒక్కడే కనిపిస్తాను, నేను పిన్ చేసిన మీ స్క్రీన్, వేరే వాళ్ళు కనపడరు. రావట్లేదు, నాకు కూడా అటు మార్గం కావాలండి. నీకు అంటే యూట్యూబ్ లో చూసుకున్నా ఉంటది చూడు. మేము ఇక్కడ సెనెట్ హాల్ స్క్రీన్ లో పెట్టున్నాం, అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ స్క్రీన్ లో. స్క్రీన్స్ పెట్టినారా మీరు? అట్లాంటప్పుడు ఓ పని చేయండి, ఫుల్ స్క్రీన్ కొట్టినా అయినా కూడా అదే చూపిస్తాను. మీకు కనపడుతున్నా ఫుల్ స్క్రీన్, అందులో రాదు జూమ్ లో. సరేలే, ఓకే, ఇదే చాలు. జాన్సన్, దాన్ని డూప్లికేట్ చేయమని. జాన్సన్, స్క్రీన్ డూప్లికేట్ చేయమంటారా సార్? డూప్లికేట్ కాదు, పెద్దగా చేస్తే బాగుంటది. డూప్లికేట్ చేస్తే వస్తుంది జాన్సన్, దాన్ని చేసి చూడండి సార్. ఇప్పుడు అక్కడ అంత టెక్నికల్ గా చేసే వాళ్ళు కష్టమే సార్, డౌట్ఫుల్. సరే అట్లే ఉన్నీళ్ళు అయితే ఓకే. అంటే నేను అక్కడ లేను యాక్చువల్ గా, అది ఓకే జాన్సన్ సార్. సార్ రాజు సార్, బాగున్నారా సార్? ఇక్కడ ఉన్నావు నువ్వు? సార్ బాగున్నాను సార్, నేను బెంగళూరులో ఉన్నాను సార్. ఈరోజు అన్ఫార్చునేట్ గా మీటింగ్ పడింది నాకు.
రాలేకపోయాను. ఇక్కడ కాకతీయలో ఎక్కడ ఉన్నావు కదా జాన్సన్? కాదు సార్, అది అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు నేను అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నా బెంగళూరులో, సెయింట్ జోసెఫ్స్ లో. ఓ, సెయింట్ జోసెఫ్ లో జాయిన్ అయ్యావా? వెరీ అవును గుడ్. సార్. పర్మనెంట్ పొజిషన్ అది? ఆల్మోస్ట్ సార్. అది సార్. సెయింట్ జోసెఫ్ అంటే ఇక్కడ కదా, లాల్బాగ్ సార్, లాల్బాగ్ రోడ్. ఓకే ఓకే ఓకే, గుడ్ గుడ్. నేను బెంగళూరులో లేను, హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను. ఓ, షిఫ్ట్ అయ్యారా సార్ కంపెనీ? షిఫ్ట్ అయ్యి 5 years కూడా అయిపోయింది జాన్సన్. ఓకే సార్, గుడ్ సార్. నేను అరబిందోలో ఉన్నాను, సార్ అరవింద్ లో ఉన్నారా? ఓకే సార్. రెగ్యులేటరీ. క్యూఏలో సార్. ఎక్కడో విన్నట్టుగా ఉంది, గొంతు ఎక్కడో విన్నట్టుగా ఉంది అనుకుంటున్నా అప్పటి నుంచి. మళ్ళా రావు సార్ జాన్సన్ అంటే ఓకే మనోడే. అదే సార్. నువ్వు ఇంకా కూడా వీళ్ళకి టెక్నికల్ బ్యాకప్ ఇస్తున్నావు అన్నమాట. ఏం లేదు సార్, సార్ ఫంక్షన్ కదా సార్, నేను వెళ్ళాల్సింది ఈ రోజు. అన్ఫార్చునేట్ గా నాకు ఈ రోజు ఇక్కడ అఫీషియల్ గా ఆన్ క్యాంపస్ మీటింగ్ ఉంది. అదే సార్ కోసమే వచ్చాను నేను కూడా. ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకేంది, ఇది చేస్తారా, ఫెసిలిటేట్ చేస్తారా? ఫెలిసిటేట్ ఉంది సార్, ఫెలిసిటేషన్ ఉంది. ఫెలిసిటేషన్ చేస్తారా? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మా. Hello. Please have tea and snacks.
Right. Hi.
Om Vikneshwaraya Namaha. Good afternoon to all dignitaries, delegates, participants, faculty members, alumni of virology, PhD and MSc students, non-teaching staff, print and electronic media, and each and everyone. I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here on the occasion of Superannuation and Felicitation function of Professor DVR Gopal sir, Vice Chancellor, Cluster University, Kurnool. Now I invite guest, chief guest, guest of honors, and all delegates of today's function with a request to come and occupy the distinguished chair. It is privilege to invite our beloved Vice Chancellor, Professor K. Radha Reddy sir, and but due to his busy academic work, sir will come and join later. And may I now request our chief guest of today's function, Professor Dr. Vengamma Madam, Director cum Vice Chancellor, Sri Venkateshwara Institute of Medical Sciences, SWIMS, Tirupati. Welcome, Madam. It gives me immense pleasure to invite Professor V. Srikrant Reddy sir, Rector, Sri Venkateshwara University, Tirupati. Welcome, sir. Namaste. I'm happy to invite the Registrar, Professor Muhammad Hussain sir, Registrar sir, SV University, Tirupati. Due to some urgent academic work, sir now is not attending, but later he will come and join. Thank you, sir. And now I request Professor DVR Gopal sir, Vice Chancellor, Cluster University, Kurnool, and Professor, Department of Virology, Sri Venkateshwara University. Welcome, sir. I'm happy to invite our dynamic principal, sir, Professor M. Srinivasa Reddy, sir, College of SVU College of Sciences, SV University, Tirupati. Welcome, sir, please. Now I'm happy to invite Professor M. Hema, Head Organizing Secretary, Department of Virology, on this occasion to the dais and occupy the chair. Welcome, madam. And I am happy to invite all faculty members, registrar of Cluster University, Srinivasa sir, all other senior faculty members of our university and other universities, delegates, alumni members, PhD students, MSc students, non-teaching and print and electronic media, and all each and everyone. Thank you one and all for giving me this opportunity. Om Vikneshwaraya Namaha. May I now request Professor M. Srinivasa Reddy sir, Principal, SVU College of Sciences, SV University, Tirupati, to preside over the function, sir. Thank you, sir. Thank you, one and all. Thank you. The first item is prayer.
महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं पप्पमगमरि सरि सनि सपमगम पादनि सरि गमरि सरि सनि पम सनि पमगमनि पमरि गमरि स सानि पमगमरि सनि सरि ग महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि Lighting of the lamp. Address by Professor Hema, Head Department of Virology. Good afternoon to one and all. Dignitaries on the dais. Professor B. Vengamma ma'am, Director, cum Vice Chancellor of SWIMS University, Tirupati. Professor B. Shrikant Reddy Garu, Rector of SV University. And Professor M. Srinivasan Reddy Garu, Principal of SVU College of Sciences. Professor DVR Sai Gopal Garu, Vice Chancellor, Cluster University, Kurnool, respected faculty members of SV University and various other universities, research and postgraduate students, alumni of Virology Department, first center staff members, non-teaching staff, industry delegates, well-wishers, print and electronic media. On behalf of Department of Virology, on my own behalf,
I deem it as a privilege and honor to welcome you all to the felicitation function to DVR Sai Gopal Garu on the occasion of his superannuation. The Department of Virology at Sri Felicitation University has been consistently ranked as one of the best departments in the university and as well as in the Andhra Pradesh state. The Virology department at SV University was recognized by UGC in 1987 and established in 1988 with Professor M.V. Naidu as Professor Founder, Head, and Professor P. Srinivasu as Leader. This is one of the first of its kind in the country, offering MSc Virology course with interdisciplinary approach with microbial, plant, animal, and human viruses. Since inception, the department has made commendable progress through interdisciplinary, interdepartmental, interinstitutional collaborations at national, local, and international levels. This department provides a stimulating research environment for a highly interactive group of investigators that covers high quality research on the biology, transmission, genetics, pathogenesis, and diagnosis and management of viruses that causes diseases to microbes, plants, animals, and human beings. So to honor and remember the services rendered by Professor DVR Sai Gopal Garu, we have organized a national webinar titled COVID-19 Advances and Remaining Challenges for 2 days from 28th to 29th January, where eminent speakers like Professor Allad Mohan Garu, Professor Vanajaj Sharma Garu from Streams University, Dr. Suchi Goyal from ISER Tirupati, Professor Shailendra Saxena from St. George Medical University, Lucknow, Dr. Rama Devi Gaurineni from Amra Hospitals, and Professor K.V. Sucharita from our own university. All they have given excellent lectures, and all the participants have gained much knowledge through the deliberations and discussions that were happened during this webinar. Professor DVR Sai Gopal Garu joined the department in the year 1989 and served as assistant professor, associate professor, and professor in the Department of Virology for 33 long years. Serving in a department that long period with the consistent efforts and dedication is not something very easy, and it's really great and commendable. Department of Virology was established in 1987 in SV University with Professor M.V. Naidu and Professor Srinivasu as founders. From 1993 to 2007, Professor Srinivasu Garu and Professor DVR Sai Gopal Garu contributed their time, efforts, energy to successfully run the department singly and made this department as one of the best departments among life science departments. There were only 2 faculty for almost 15 years. They used to take classes continuously from morning to evening without taking any break and contributed to the welfare of the students and growth of the department. On that note, we are assembled here to felicitate Professor DVR Sai Gopal Garu for all his time, energy, and hard work that he has rendered for the growth of the department. I welcome you all once again for this event. Thank you one and all. Thank you, Kamala. Sauna release.
address by Chief Guest, Professor V. Venkamagar. Om Namo Venkateshaya. Good afternoon to everybody. Dignitaries on the dais, Professor Srikanth Reddy, Professor Srinivasu, Professor Hema, and today's real guest, chief guest, Professor DVR Sai Gopal, whose superannuation this function has been organized. I really feel honored to be the part of this function, and for all the guests, invitees who have come for this function, Professor Srinivasu from SV Veterinary University and Dr. Bharati and all the alumni of this Department of Virology, SV University, and all the guests and the faculty of Virology Department. I'm very happy and congratulate and thank Dr. Hema for organizing this function, as well as wonderful national seminar on COVID challenges and recent advances. I think, as all of you know, that for the last 2 years, COVID has taught us how to face the challenges and really changed our thinking, our lives. Since the time immemorial, the relentless passage of the time appears to be the only constant feature in an otherwise rapidly changing world. The retirement of Professor DVR Sai Gopal on superannuation is a historic moment in the annals of Sri Venkateshwara University, Tirupati, where he nurtured almost single-handedly with the help from the department, built and deputed the Department of Virology, and most importantly, the DST First Center in his 3 decades of career at virology. First, he is an eminent academician, all of you know. He is a great researcher and teacher of repute and a professor of virology. And now I think the government of Andhra Pradesh has recognized his services and talent. Thereafter, he has been appointed as the first Vice Chancellor of Custard University, Kurnool, the first of its kind in South India. It's formed under Center Rashtriya Utkarsh Shiksha Abhiyan, that is RUSA scheme. As an efficient administrator, institute builder, and Professor Sai Gopal has left his indelible mark in every stage and every phase of his career in the institute. My association, at least with him for the last 3 decades, of course, when I took over as a registrar of swims way back in 2004, for more than 15 years, I'm strongly associated with him, and for most of the programs he used to help us. We at Sri Venkateshwara Institute of Medical Sciences have had a scintillating and fruitful association with Professor Sai Gopal in all our academic activities like PhD programs, PhD selections, their doctoral committee meetings, similarly faculty selection meetings, and ethical committee meetings, research committee meeting as an external expert. He was an extremely cordial and helpful with his expert
guidance. Especially we used to take all his guidance during the selection posts. His zeal and proactive, helpful nature helped in nurturing and reinforcing research cooperation and coordination between SWIMS and SVU. His munificence in sparing his tightly packed laboratory for collaborative research between two institutions is a pleasant memory which I never forget. We had a good cooperation, especially in establishing this clinical virology, now currently the COVID tests and all those things. The Department of Virology, Dr. Sai Gopal has helped definitely. On my personal behalf, when my son wanted to have an external this one, when he was studying at Rishi Valley Krishnamurti Foundation during his +2, he gave a real good opportunity for him to study and work on the field of virology, and for which I will never forget his help, and I am really thankful for him. To conclude, but all good things have come to an end. Retirement due to superannuation is one such an event which we cannot stop. But the secret of life is enjoying the passage of time. With this passage ritual, the baton passes on to the next generation. I personally feel that Professor Sai Gopal is still full of energy. Maybe he's retired, but he's not tired. And sincerely hope that SV University and Government of Andhra Pradesh would benefit from utilizing the expert services of Professor Sai Gopal in a befitting manner for the advancement of science and research. I think he will be busy till next 4 years to develop first of its kind in Cluster University at Kurnool, with all the new innovations in education and research as per the plan of National Education Program. I wish Professor Sai Gopal good health, happiness, and all the best in his future endeavors. I once again sincerely thank the organization for the organizers of this function and for the opportunity given to me. Thank you. Thank you, madam, for narrating your personal experiences with Professor Sai Gopal and remembering the things what we happened between you. Thank you once again for remembering the things. Now I request our Honorable Rector, Professor V. Srikanth Reddy Garu to address us. President of today's function, Professor Srinivas Reddy, the Principal of Felicitation University College of Sciences, Chief Guest of today's function, Professor B. Vengamma, the Vice Chancellor and the Director of Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences, and Professor Sai Gopal, the Vice Chancellor and also the felicity of today's function, and Professor Hema, and all our colleagues and the fellow colleagues of former colleagues of Sai Gopal who have been here, who have organized this function, student friends, and various other colleagues of me in the university who have graced this occasion. A very pleasant afternoon for all of you. At the outset, I feel really happy to be associated with the function of superannuation function of Professor B. Sai Gopal. Indeed, Professor Sai Gopal's contribution to Venkateswara University has been a lot. I need not again tell you about his contribution, though the department has been started by Professor M.V. Naidu. It was under the able shoulders of Professor Srinivasu and Sai Gopal, the department has grown. Probably that may be the reason why God has again given an opportunity for Sai Gopal to be appointed as the first Vice Chancellor of Cluster University, thinking that he would certainly develop the university
to the level of the national education policy proposed by Government of India. I think his contribution in this direction would be significant, and I wish that cluster university, the one which has been started by Government of Andhra Pradesh in this state, I think it is the first of its kind, if at all, if I'm right, across the country after the new education policy was announced. And Andhra Pradesh government was the first government which has started about a cluster university. And I think it would be laying the greatest foundations, because we were the first to start the open university system. And it was Professor Ram Reddy who was there in the Andhra Pradesh Open University, later renamed as Ambedkar Open University. And he rose to the level of the Vice Chancellor of India's National Indira Gandhi Open University. I wish that Sai Gopal would be the forerunner in trying to change the scenario of the modern education field in India, and his contribution not only to the this university and to the Department of Biology, and his role and his knowledge and his expertise would also help the government in unfolding its dreams about the cluster universities. I wish him all the best, Sai Gopal, and once again, you all know that the day we join in this service, we'll be knowing that when we are going to retire. And retirement is one of the most important milestone. And retirement need not be retired. So we retire when it is over, we retire it and use it. So we are not leaving Sai Gopal, and his contribution and his expertise will be used again and again, and his services will be remembered. Anyway, on this day, as usual, I wish Sai Gopal all the best, and I also wish his family and other people to have a very healthy post-retired life in Sri Venkateswara University and a successful career outside Sri Venkateswara University as a pioneer in developing cluster universities. Thank you for giving me an The chief guest of today's function, Professor D. Vengamagaru, Vice Chancellor, SWIMS, Honorable Rector of this great university, Professor V. Srikanth Reddy Garu. Today's Felicity, my friend, Professor DVR Sai Gopal Garu, Professor Hema, Head of Department of Virology, Mrs. Sai Gopal Garu, faculty members of Virology, administrators, and learned colleagues from different departments of Sri Venkateswara University and other universities, well-wishers of Professor Sai Gopal, precious scholars, student friends, print and electronic media. It gives me immense pleasure to associate myself with the superannuation function of Professor DVR Sai Gopal. With the senior colleagues, there are several senior colleagues here. All we traveled almost more than 30 years in the annals of Sri Venkateswara University as colleagues. Definitely, everybody will have their own moments of cherish. Several of the faculty members have attained greater heights in getting different positions, either in SV University or in Andhra Pradesh as registrars, rectors, principals, vice chancellors, and other designated positions recognized by Government of Andhra Pradesh. And Professor Sai Gopal is one such who started his career as a faculty member of Sri Venkateswara University, Virology, passing through several successful stages of his
promotions, and finally attained a stage that is being recognized by Government of Andhra Pradesh as a Vice Chancellor of Cluster University, Kurnool. One of the important and unique university which has been created under the banner of Rosa, first of its kind from South India. After going through the personal contributions and accomplishments, Professor Sai Gopal was picked as the first Vice Chancellor of this university, as it was rightly told by our Rector Srikanth Reddy Garu. Definitely, the Government of Andhra Pradesh chosen the right person to lead and to establish a young and a small baby like Cluster University. Under the able guidance and hands of Professor Sai Gopal, it will grow into a recognized and wonderful university to be in the future. My association with Sai Gopal is also quite long. It was almost close more than 30 years. And we became very close after 2006. Whether he remembers or not, I don't know. When we all became professors in 2006, almost all the faculty members went to Sai Gopal's room for typing the joining letters, whether Sai Gopal remembers it or not. So we all went to his chamber and printed the joining reports and gave it to our registrar, the then registrar. So from then onwards, I had so many experiences to narrate with Professor Sai Gopal. Especially myself, I was in Kavli as a special officer. When I started the Department of Microbiology, he is the man who helped me to start and to groom the department to a greater heights. Myself started the department without having a basic knowledge about microbiology, though I am a biologist, but Sai Gopal helped me what to do, what not to do, and how to develop and equip the microbiology department. And it was his own architecture which helped me to equip that particular department. And later on, it was shifted from Kavli to Tirupati. And in this connection, he is the man who took the department from Kavli to Tirupati. He is the man who bring the department from Kavli to Tirupati, and myself who hand over the department from at Kavli. So he is the man, not only the architecture for virology, and he is the man behind the establishment of microbiology also. And the contributions which were made by Professor Sai Gopal as far as the research is being concerned, his accomplishments are laudable, many more. And his association with the other faculty is also quite nice, commendable, and he works to have a congenial atmosphere along with his colleagues. That's why all his colleagues are here to say something about Sai Gopal. This gives the impetus that all the people who work with the Sai Gopal, they extend to love. So likewise, we can say several of, and one sad thing was also there. Myself, Sai Gopal, with some colleagues were traveling to Amravati, and we met an accident. In that particular accident, he was seriously injured. The Nijinga Devani Krope Arazu, myself, Sai Gopal, Tulsiram Krishna Reddy, Professor Rajaram Reddy, we were all traveling to Amravati
to attend one state committee meeting. నిజంగా దేవుని కృపే ఆ రోజు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ రోజు దేవుడు రక్షించబట్టి, ఆ దేవుడు సర్వేశ్వరుడు శ్రీనివాసుడు రక్షించబట్టి ఈ రోజు మేమందరం ఆ రోజు ఆల్మోస్ట్ ఆ బండి చూసిన తర్వాత ఎవరు ఉండరు అనుకున్నారు. కానీ అది ఆ దేవుని కృపే అనుకుంటున్నాను. ఆ దేవుడు చల్లగా చూడటం వల్లనే ఈరోజు ఆయన కానీ నేను కానీ తులసి రామకృష్ణ మేమందరం ఏదో ఆ సర్వేశ్వరి దయ వల్ల ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం అనుకుంటాను. సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే we had a very close association with Sai Gopal and his wife, and we are really indeed very happy to have a relationship like this. అంటే మా బ్యాచ్ ఉండే వాళ్ళందరూ ఇలాగే చాలా మంది ఉన్నారు, ఇలాగే ఉంటాం కూడా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ నైస్ టు హ్యావ్ Sai Gopal here and his so అంటే ఇప్పుడు it is a starting point of ఈ బ్యాచ్ వరుసగా మనం స్టార్ట్ అవుతాం. It is being started with Sai Gopal and it is being followed by several of the faculty members who joined in either 89 or 92 batch. So you are the starting point, sir. Sunil Gavaskar anukuntaru, Sachin Tendulkar anukuntaru. Okay. Anyhow, it was rightly pointed out by our rector, superannuation. At the day we joined the job, we have to have the superannuation date also being fixed. Then ఎవరు తప్పించలేం కూడా. But what we did and what we contributed during this period of faculty is most important. Definitely, Professor Sai Gopal did yeoman service and తనకంటూ తాను ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకొని తన సర్వీస్ అకాంప్లిష్మెంట్స్ ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరూ తన వైపు చూసే విధంగా తను నడుచుకున్నాడని, ఇంకా ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదే విధంగా
Jackson. Jackson, can you tell somebody to unmute this? timetable prepared chesara. Okay, sir. But I remember forever in the life, and he's so patient, and I never see angry on his face. Whatever it may be the situation, he receives happily. His friendly attitude made us to work hard and get good funding and to make good research contributions, and also got good appreciation by NAC committee in 2017. Next to my research guide, I can say my mentor is sir only. Thank you, sir, for all your support. He supported and guided well to work more effectively in the department. We miss you, sir. Still, we are unable to digest and imagine your absence in the department. Maybe because of this pandemic, your absence in the department due to this pandemic situation, which help us to అన్నా ఇంకేం చేయదు నా దాన్ని వదిలే నాకు కరెక్ట్గా ఉంది నా. And finally, I can say those days, the golden days, they were gone and we never get those days. I pray Lord Balaji to shower his blessings throughout his life. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity.
Good evening, all of you. Thank you very much for giving me this opportunity. Professor DVR Sai Gopal sir, Professor in Virology, Vice Chancellor of Cluster University Kannur. Sir knew me as a PhD and as a teacher, knew me very well. And when I'm in PhD in during 97 to 2003, from that day onwards, sir is giving me positive insights, helping me, giving me positive suggestions how to work and how to make use of the facilities which are present in our campus. And also, he's a mentor and he's giving guideship in all during all my academic career during these 15 years. I joined in 2007. From that day onwards, he is also helping me, guiding me how to nurture, how to shine in this field. Because student life is different from the this life. Because we are in a much more responsible position, so we need to take care of each and every activity in our career. So in that period, the compulsory we need help from some teacher like Professor DVR Sai Gopal sir. Before that, when I'm in PhD, my teachers present in biochemistry, they gave a very good suggestion. They raised me like a teacher. Then after joining in the position, sir gave me support. So he is very sincere, committed, hardworking, and he has patience and also passion towards developing the department. And he worked also. Sir, I just wish you, I wish to thank you for everything and for your help and support, sir. And I thank sir and madam for your blessings, sir. And I thank each and everyone for giving me this opportunity. Thank you, one and all. Dignitaries, honoraries, and honoraries. Good afternoon to all. It gives me an immense pleasure to contribute and take part in the retirement function of my beloved teacher, Professor DVR Sai Gopal, Honorable Vice Chancellor, Cluster University Kannur, Professor in Virology Department, Professor Sai Gopal sir worked as a faculty in the department more than 3 decades. I had association with Professor DVR Sai Gopal sir in the department more than 14 years as a colleague faculty. Professor Sai Gopal sir is very sincere, committed, kind-hearted, and his patience and passion is incredible. I greatly respect and admire his efforts to develop working environment in the department. I have learned very good qualities, particularly academic and research and administrative activities from his wonderful guidance. He is like an open book for me, which has good habits and character. He is the person who has followed the very good qualities in his life and taught me also. He and his work are unforgettable for me and whole life. He was like a pillar in the department who had always helped me and other faculty members with his sessions. I should call him a rock who has enabled various students to achieve high levels in the success. He is like a creator of the future students. I want to thank him for help and support during my academic and research career. I pray to the Lord Sri Venkateswara to shower blessings on him and his family. Thank you very much, sir, for your support and encouragement. Thank you so much for giving this opportunity. Now I request the Registrar Cluster University to address us.
dignitaries in the dais, Professor Vengamagaru, Director of the SIMS, the Cluster University Vice Chancellor, and my mentor, administrative mentor, Professor DVR Sai Gopal Garu, Director Sri Kandred Garu, College of Sciences Principal Srinivas Reddy Garu, and my contemporary Hema Garu, the senior faculty members of this university, the research scholars, students, non-teaching faculty members. I'm very proud to be here today in front of you to tell a couple of things, administrative things. I was connected to the virology department. I have been connecting to the virology department. I was connected to the Department of Virology. Both Hema Garu as me joined on the same day as the Director Associate Professors. So there is a work orientation in the Department of Virology. There is a possibility of the meritocracy in the Virology Department. So that way, I have been connecting with the Virology Department for a long time, almost 12 years. Both Hema and I worked in several committees of SVU College of Sciences, the advisory committee, as well as the classwork monitoring committee. So we did our level best to get the things in the right path in academic orientation. And coming to the Professor Sai Gopal Garu, first there was a rejection of my meritorious student who has qualified GATE, and I went to the virology department. I represented the issue to the Professor Sai Gopal Garu, and he considered, and then he got the fellowship and he worked for the DST first department. So that was a significance to give the meritocracy, to give the priority to the meritocracy, to give the priority to the work orientation. So that I smell from Professor DVR Sai Gopal Garu. And after that, so there is no interaction or intimacy or some other academic orientation between I and Sai Gopal Sir. And then all of a sudden, excuse me, so I got the infection for the last couple of days. And another interesting thing is happened to work for the Cluster University. So very interesting. So one day he requested me to send the biodata. I sent the biodata and then I kept quiet. I don't think so, like my biodata is considered. And after a couple of weeks or so my guru, my teacher, Professor C. Vengatrao, was called to the virology department by Professor Sai Gopal Garu and inquired about me. After that, I don't know what was happened. Interestingly, all of a sudden, I got a call from Professor DVR Sai Gopal Garu. Srinivas, this is the situation, and then he put a paper in front of me to decide so whether to accept the position or not. It was happened. So there is no politicocracy. So there is no business. So there is no, like what I can say is like deteriorating the things. So after I see the paper, I was appointed as a registrar for the Cluster University. Sir, give me 1 day or 2 days. I need to think about it, and then I will tell you, sir. And then a couple of things considered. I talked with my well-wishers, partially with my wife, and I intimated to the Professor DVR Sai Gopal Garu. Why? Because of, I know that he has been working to this university for a long time with so many administrators, vice chancellors, registrars, lecturers, all these things to be considered. Because of, there is a scope for me to work with him to blend the administrative and academic activities to nourish the Cluster University in the future. So that is the idea. So by keeping all these things in view, I accepted, and I got a nice opportunity to interact with him throughout the day except 6 to 7 hours. We walked on the rocks.
We walked on the throats. We struggled with the contractor. We went to the university and then we came back to the house with the two bags every day. We struggled a lot. We stabilized the university. In the beginning, we optimized the academic and administrative procedures in the university without any bias. We went to the Vijayawada, we went to the Tirupati, we went to the Kurnool to work for the cluster university for the last 7 months. The people are wondering that absolutely, undoubtedly, successfully, we completed 2 executive council meetings of the cluster university within the time frame for every 3 months, like that, we successfully completed. We optimized the procedures and then we wrote so many letters, not 1 letter or 2 letters or 3 letters, almost all we wrote 50 letters so far. So all things are guided by him and I wrote letters and submitted for the corrections. So like this, so every day we are running. So now we are so happy. We have the confidence that so we take this university to the greater heights in the future by implementing the national education policy. And we have been giving necessary directions to the principals. So this is the system we need to optimize, adopting the things for starting the new courses according to the national education policy. In every moment, he has been giving me the freedom. So do this, Srinivas, to optimize the things. So absolutely, it is a golden opportunity for me at this stage to mold me as a what I can say is to inculcate the good things in the education system, to give the opportunity for the work orientation as well as the meritocracy. We are all the time thinking to give the opportunity for the meritocracy people in the future also, if there is any possibility for the appointments or whatever. So we are going to absolutely give the priority to the best faculty members to inculcate the research activities, absolutely, undoubtedly. And we are having the planning, plan to what I can say is this is the first university in South India. We are having the plan to take this one into the good heights, especially to give the good reputation to the government also. All these things are considering, we are discussing. The discussions are going to be implemented, absolutely, according to the procedures. So another interesting thing is, as all we know that in the SV University, so all we know that the ESP Plus is established by him and running successfully so far. So in the future, Professor Vijay Bhaskar is also going to take the things in the positive way to develop into the further steps. So not only these 2 people are working, another person, Madam, has been giving us a good support for us to work for more than 20 hours per day, almost done. So absolutely, I'm grateful to Madam Garu as well as Sai Gopal Sir Garu. Just like they are taking care of me as their family member. And finally, I'm thankful to the organizers of seminar. Successful, I guess that the seminar has been completing fully to give you the nice lecture so far feeding to the society. So what are the precautions have to be taken, and then all these things, necessary precautions are to be followed by the people. So absolutely, I'm thankful to the organizers for giving me this opportunity. Thank you so much. Now I request Professor D. Srinivas Garu, University of Veterinary University, to go here and address us. I request all the speakers restrict the time to 2 minutes. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు, ముఖ్యంగా వత్స వెంగమ్మ గారు, డైరెక్టర్ వైస్ ఛాన్సలర్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, హేమ,
And Professor Sai Gopal today is going to get in a superannuation. Because past at the time I know very well, but still can't do that. ఇప్పుడు సాయి గోపాల్ గారి గురించి చాలా చాలా చెప్పాము అందరికి. కానీ నేను కోరుకునేది ఏమంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అనండి, యంగ్స్టర్స్ అనండి, యంగ్ సైంటిస్ట్ అనండి, హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు టేక్ పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ and to grow and reach to the heights. That is the most important aspect. In that connection, just I'll narrate my experiences, my association with Professor Sai Gopal. In year 1989, I just joined for my PhD, and just basically in the veterinary university, we were very strong in basic virology, cell cultures, and all other things, the disease prevention and all other things. But molecular aspect, generally we do not have much affinity. At that context, we had an opportunity to meet Professor Sai Gopal, because on those days, M.V. Naidu garu and Srinivasu garu have really shown the way and started developing the virology department. Actually, our brainchild, it has come up. And then we started interacting with him. He is the man who showed me this characterization of the viruses and all other things. First time I've seen the RNA from the RNA virus isolation, and also the electrophoretic bands and all other things. I cannot just forget about that particular thing, because we were struggling there in the SV University and to identify how difficult it is and all other things. And here it is such a very simple thing. It is they're doing practical class, that thing. So in this context, what I want to impress upon the people is inter-university or inter-departmental, and these collaborations really helps us a lot to grow enormously in our field. That's the way I got benefited, because the day we started our gluten research work with the help, and it has grown so much of anything, ultimately resulted in releasing a vaccine for the benefit of the animals. Just to see, the seeds have grown such an extent we have released the vaccine, and even the government of India also appreciated that work. Like that, departmental collaboration is really beneficial. People should take that as a model. And his collaboration not only with veterinary university, even agriculture college, even just Sarah also come here, even for agriculture college, medical university, wherever you have so much of ramifications, and his interpersonal relationships are so excellent. That's what all the youngsters need to do. Anybody has to develop means he should have that interpersonal relationship. Wherever Sai Gopal goes there, definitely he creates a very good impression. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే వెటనరీ కాలేజీలో నాకు తెలియని ఎంతో మంది సార్కి చాలా క్లోజ్ గా తెలుసు. అది ఆశ్చర్యం. అగ్రికల్చర్ కాలేజీలో మేము ఎంతో క్లోజ్ గా ఉంటాం, అక్కడ మాకు తెలియని వాళ్ళందరూ సార్కి తెలిసి ఉంటుంది. తిరుపతిలో మెడికల్ కాలేజ్కి వెళ్ళిన కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళిన, దాట్ ఈస్ ఎనీథింగ్. నాట్ ఓన్లీ హియర్ ఇన్ తిరుపతి, సార్ బాంబే ఆర్ ఢిల్లీలో ఏదైనా చిన్నగా పని ఉన్నా సార్ మాకు I know a particular UGC and all other things. That particular character one has to imbibe from him. That sort of things are really helpful. ఇవన్నీ బాగున్నది మరి పోయి సాయి గోపాల్ గారికి అంత పేరు ఎందుకు వచ్చింది మిగతా వాళ్ళకు? ఇట్స్ ఓన్లీ హిస్ టెనాసిటీ అండ్ హార్డ్ వర్క్, నథింగ్ అదర్ దెన్ దట్. టెనాసిటీ అండ్ హార్డ్ వర్క్ ఇస్ a classical example. యంగ్స్టర్స్ గమనించవలసినటువంటి. Anybody can come up, provided they should have the tenacity in the work, and we should learn from him. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే 10 గంటలకు వచ్చేసి 5 గంటలకు టైం అయిపోయినది చదువుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. యాక్చువల్లీ వర్క్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 5 o'clock. సాయి గోపాల్ గారు మేము యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చినప్పుడు కూర్చుంటాం, అప్పటి నుంచి మొదలైపోయాం. ఇంకెంతవరకు అయ్యేది తెలియదు కాదు, ఇంకా టైం అనేటువంటి తెలియదు. 8, 9, 10. ఈ ఆస్పెక్ట్ లో సాయి గోపాల్ మెచ్చుకోవడం కంటే కూడా మేడం వాసంతి గారిని చాలా మెచ్చుకోవాలి మనం. ఎందుకనంటే ఇంత కష్టపడి మీరు 8 గంటలకు వెళ్ళినా 9 గంటలకు వెళ్ళినా మేడం పాపం ఎప్పుడు ఏమనుకున్నా ఇంకా సంతోషంగా చాలా ఆదరంగా చూశారని అంటే వారి యొక్క సహనము సంస్కారం వాటితోనే సాయిగోపాల్ గారు ఇంత గొప్ప వాళ్ళు అయ్యారని నా దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం నమ్మకం కూడా. నాకు ఒకసారి అనిపించింది మేడం ఒంటరిగా ఎలా ఉంటారు అనేటువంటిది ఒకసారి కోసం వచ్చింది. అన్నప్పుడు వారి యొక్క డైవర్షన్ టువర్డ్స్ ఇన్ మ్యూజిక్, దాట్ రియలీ హెల్ప్. ఈ మధ్య సార్ గారు ఒక చిన్న
వాట్సాప్ గ్రూప్ పెడితే మేడం గారు సంగీతంలో అంత హైట్స్కి వెళ్ళారంటే నాకు రియల్గా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ప్రాబబ్లీ షీ ఆల్సో మేడ్ యూస్ టైం. సాయి గోపాల్ గారు ఈ విధంగా మనం అందరం కూడా వారి యొక్క లైఫ్ గురించి పొగడడం ఎంతసేపు అయినా మనం పొగుడుతుండొచ్చు అందరం. వాటిని గురించి మనము క్రాంక్స్ థింగ్స్ మనం హార్ట్ అండ్ హార్ట్ తీసుకొని వారిలా మనం అంతటి గొప్ప వాళ్ళం అవుతాయి. దాట్ ఈస్ అని వారు మనం వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి. కాబట్టి ఈ ఆడిటోరియంకి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కానీ బయట నుంచి విన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ ఆ ఇన్స్పిరేషన్ పొందితే చాలా సంతోషం మనకు ఉంటుంది నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకనంటే క్లాసికల్ గా బెనిఫిట్ పొందినటువంటి వాళ్ళం మేము. ఒక మంచి మిత్రుడు ఒకడు ఉన్నారు అని అంటే ఈ కాలంలో మిత్రత్వం అనే దానికి కొంచెం చాలా కష్టంగా ఉన్నారు. నేను డెవలప్ అవుతున్నానంటే పక్కవాడు వెంటనే కొంచెం స్టార్ట్ లైక్ పుల్లింగ్ అండ్ ఆల్ అదర్ థింగ్స్. నో, క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు గొప్పవాళ్ళు ఆయన. బికాస్ టైం లేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ప్రతి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఒక యూనివర్సిటీలో ఒక గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ కావాలి అని అంటే, మంచి వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్ కావాలి అని అంటే వీ షుడ్ బి ద లీడర్స్ ఇన్ దట్. పంక్చువాలిటీ కానీ ఏదైనా కానీ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ లీడ్ అండ్ వీ కెన్ బి ఎ మోడల్ టు ద స్టూడెంట్స్. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఉండేటువంటి సిచ్యువేషన్ స్టూడెంట్స్ కానీ మిగతా దగ్గర ఎలా ఉంది అని అంటే రోల్ మోడల్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు కానీ ఎవరు దొరకడం లేదు. నేను పరానికి మా అదృష్టం, మేము చదువుకున్నప్పుడు మా టీచర్ చూస్తే ఎప్పుడు మేము అనుకునేవాళ్ళం, యా ఐ వాంట్ టు బికమ్ లైక్ దట్. ఖచ్చితంగా ఇట్లా అనుకునేవాళ్ళం, వాళ్ళలో నేను ఉండాలి. ఆ డ్రీమ్ కూడా ఉండేది. అలాగే అయ్యాం మేము. బట్ ఈ కాలంలో చాలా మంది వెతికిన టార్చ్ లైట్ వేసి వెతికిన ఇలాంటి రోల్ మోడల్స్ దొరకడం లేదు. బట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్, I believe it 100%. Dr. Sai Gopal deserves to become such a role model and hope the students will take that. Probably ఎందుకంటే ఇంకెక్కువ మాట్లాడడం సమంజసంగా లేదనుకుంటాను. అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు చెప్పుకుంటూ, భగవంతుడు ఆ దేవదేవుడు సాయి గోపాల్ గారిని వారి కుటుంబమును మంచిగా దీవించి వారిని ఒక గొప్ప, బికాస్ ఈ రోజు రిటైర్మెంట్ అవుతున్నా వారి యొక్క కష్టానికి ఫలితంగా దేవదేవుడు వారికి అవకాశం మంచిగా ఇంకా డెవలప్ చేయాలని క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఇచ్చారు. ఆ క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ అనేటువంటిది కర్నూలులో ఉన్నది మా గర్వకారణం. బికాస్ నేను కర్నూలుకి చెందిన వాడిని కాబట్టి నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను, సార్కి చెప్తుంటాను, సార్ మా ఏరియాలో డెవలప్మెంట్ అనేది పెద్దగా ఉండేది కాదు. మీ హయాంలో కర్నూలులో క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ అనేది ఒక మోడల్ గా ఉండాలి. ఆ విధంగా మోడల్ గా ఉండడం కోసం మీరు ఎంతో చేస్తారు, మా కళ్ళతో చూడాలని ఉంది. అలాగే శ్రీనివాసులు గారు కూడా మంచి డిటర్మినేషన్ చెప్పారు, బాగా చేస్తామని. కాబట్టి వారికి ఆ దేవదేవుడు సహకారాలు ఇవ్వాలని, ఆశీస్సులు ఇవ్వాలని, వారి పిల్లలందరూ కూడా బాగా ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Nice words. Now I request the faculty members of Sri Felicitation University to go here to say a few words about our colleague, Professor DVR Sai Gopal. To start with Professor Sridhar Reddy, the former registrar. సభకు నమస్కారం. ఈ సమయాభావం వల్ల మొట్టమొదటిగా నన్ను పిలిచినందుకు అధ్యక్షత వారికి నమస్కారాలు. నేను సాయి గోపాల్ ఒకే సంవత్సరం ఎంఎస్సీ చదివాను. నేను ఫిజిక్స్, సాయి గోపాల్ బాటనీ. 1981 నుంచి మా అనుబంధం ఉంది. సాయి గోపాల్ అంటే అందరికీ తెలుసు, సాయి గోపాల్ అందరి వాడు. ఈ యూనివర్సిటీ ఏ పని చెప్పినా నేను చెయ్యను అనకుండా మొత్తం అతని శక్తి అంతా ఉపయోగించి చేసేవాడు సాయి గోపాల్. ఈ సందర్భంగా సాయి గోపాల్ గారికి ఇంకెన్నో మంచి పదవులు రావాలని, ఆ దేవదేవుడు అతనికి అంత శక్తి ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అధ్యక్షుల వారికి నమస్కారం. Respected dignitaries on the dais, off the dais, ladies and gentlemen, of course, the young students here sitting,
So many people have said about Sai Gopal. So there is nothing left actually to speak about him. He's a very hardworking, dedicated, and a very good person. Most of you know because those who are staying in the campus for the last 25 to 30 years, he is the person involved automatically, voluntarily, to do anything for the university. In many committees, preparing some documents and conducting CAS interviews, you name anything, Professor Sai Gopal will be there. So he is a person, and the administration also believes and they think that the work is given to him, it will be fulfilled with utmost sincerity and commitment. So today we are here to see that he is going to superannuate, but I wish he will get 65 and he will come back again. I hope that will happen soon. So I am optimistic that he will not retire now. Maybe virtually a retirement is there, but actually he will come back again to the department with 65 years of service. And of course, I had a long association with him because he's a senior faculty, he's much senior to us. Though he is a senior faculty and senior professor, he never behaved like that. We're all juniors to him, so his association is very good with him. He never felt that I'm a senior professor, so you should all obey me. He is not that type of a person. He is a very humble person. He meets and goes with any person. It doesn't matter. And of course, I just took over the DST per center from his shoulders. He kept on my shoulder actually, because after getting the appointment as a vice chancellor of the cluster university, then I was working as a coordinator too in the per center, DST per center. So I'm putting all my best efforts to see that the per center serves the university with the maximum instrumentation facilities and other things. Okay. So I personally thank you, Sai Gopal sir, for giving that opportunity, that responsibility also. So it is of course, as I said, retirement is inevitable to any person, but the memories and the feedback what we are carrying remains for the rest of the life. Somebody speaks good about a person during a felicitation function, that carries a long. And we all wish that Sai Gopal sir has done a lot of work to the university. So we thank him for all his work done to the university. And I pray the Lord Venkateshwara to shower his blessings and Sai Gopal sir and his family. And I hope in the next 4 years, we will see the cluster university will come out with beautiful colors. And I wish all the best, sir. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. Professor Apparajan. Honorable dignitaries on the dais, all my learned colleagues, faculty from other neighboring universities, research scholars, students. Good evening to all of you. Professor Sai Gopal and myself have joined in the university service at the same time in November '89. Of course, he is 1 year senior to me during our PG program at SU University. And as far as I know, Dr. Sai Gopal, who is very close friend of mine, and we worked together on several occasions, like getting funds from DST, UGC in the form of FIST or SAP and other research projects and all. As we all know that Dr. Sai Gopal works with commitment, with sincerity. Whoever is the Vice Chancellor, whoever is the Registrar, whenever Sai Gopal is called for any purpose, he immediately says yes, works with 100% commitment. That is the greatness of Dr. Sai Gopal.
as though whether he has any position, administrative position or academic position or not, irrespective of any positions, he used to offer his valuable services for any academic and administrative affairs of the university. I know very well when he was Dean Development, he used to work until night, 11, 12 o'clock, and Professor Damodaram was the Vice Chancellor. So he has knowledge in all aspects of administration and academic activities of the university. So whenever any new task has to be taken up by the university, the person who strikes to the minds of the administrators is Professor Sai Gopal. So that is how he is so familiar to all of the administrators in the university. And of course, he has very good contacts outside the university also. Though technically he is retiring from the services, still as Vice Chancellor of Cluster University, as the first Vice Chancellor of the Cluster University, he has a lot of responsibility in establishing this Cluster University at Kurnool, which comprises of the prestigious colleges like Sloan Jubilee Government College, from which I am the alumnus, and other colleges also. And I am very sure that Professor Sai Gopal, with all his experience, because he was one of the pillars of the Department of Virology. So along with Professor Amin Garu and Professor Srinivasu, Professor Sai Gopal also has contributed a lot in the development of the virology department. So definitely Professor Sai Gopal, along with the registrar, Professor Srinivasu, definitely they can establish the cluster university very well. And I think with these few words, I pray Almighty to shower his choicest blessings on Professor Sai Gopal and his family to have a healthy, peaceful, and prosperous retired life. Thank you very much. Thank you, sir. Professor Ratnakar. Honorable respected President of this function, Professor M. Srinivasu Reddy, Chief Guest of today's function, Professor Rangam Garu, Vice Chancellor SINS, and the Head of the Department, Hema, Felicity of the function, Dr. Sai Gopal and Madam Sai Gopal, faculty members of our university, relatives of Sai Gopal, research scholars, and my dear students, non-teaching staff. Good evening to all of you. I know Sai Gopal for the last 36 years. That means during 84, 89, we were the research scholars. He is at virology, that means botany department. I am at physics department. During those days, very few research scholars are there. That is why he used to work up to 7:30 or 8 o'clock. I am also in the department up to 7:30 or 8 o'clock. That is why we became close. From that time onwards, we are maintaining the same relationship, same friendship. Next, in the G Plat, I stayed and I submitted my PhD thesis a little bit earlier. During that time, Janardhan Reddy and Sai Gopal, various all the faculty members are there. Very strict rules are there. That is why I have to vacate the room which was allotted during my submission. Next, immediately I requested Sai Gopal, just please with me to stay at the room. Immediately I accepted. I stayed up to nearly 6 months to 1 year as a guest in his room. From that time onward, he is very helping in nature. He maintains cordial relations with all the friends, with all the faculty, with all the staff, hardworking nature also. From that time onwards.
Next, during 89, in November, we were appointed as lecturers. Though I am at Kavali Postgraduate Center, he is at university. I have good relations. For each and every session I used to take from him. Always he is a smiling face and he used to give good suggestions for the last 20-25 years. During my professorship also, he sent the application form to me. Apply Ratna professor's advertisement is coming, advertisement came. That's why I applied. For interview also, I stayed at his home. These are all the memorable incidents in our life. That is why I'm telling briefly about the interaction with Sai Gopal. Coming to, no doubt, he's a hard worker and he's a good administrator. Administrator means afterwards we can able to know about this administration. Initially, we have to understand that he is a very hard worker. Whoever the Vice Chancellor, officially rector, registrar may be there, but he will occupy the second position at that Vice Chancellor. You can take Prabhakar sir, you can take Rajendra sir, you can take Damodaran sir, or from Ramud sir Vice Chancellor also. He will get good name, second name at that Vice Chancellor. That's why God has given him as a Vice Chancellor of Cluster University. Even though it is a small university, but he is having full work and he has developed so many things. But that is the somehow that is the sixth sense of God's power is there. He has given that Vice Chancellorship to Dr. DVR Sai Gopal. No doubt, all the people said about good things of Sai Gopal. In addition to all these hardworking and that is the intelligence is there, very intelligent, Sai Gopal. That means always smiling face, నవ్వుతానే ఎవరి దగ్గర ఎట్లా పని చేయించుకోవాలి చక్కగా చేసుకుంటాడు. That is why he has occupied very good position. We have to be accepted. And accept the good things. లక్ష దగ్గర నుంచి వైద్యాంత దగ్గర వరకు మన నవ్వుతానే వెళ్ళి మనకి పని కావాలి, నాకు పని కావాలి. That is why I go Sai Gopal will occupy very in future. Thank you. చాలా అంబిషన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఇదే కాదు చాలా ఉన్నాయి. Definitely, sir, we will occupy not only the Vice Chancellor of this Cluster University. No doubt, I wish you well. I pray God and Venkateswara blessing on you and your family members. And once again, I wish you all the best, Sai Gopal. So, K.T. Ramakrishna. Respected dignitaries on the dais, my association with Professor Sai Gopal sir is not like the one that the earlier speakers has said, but he is very clever, intelligent, hardworking. What all the good qualities that you can name, he has got all those qualities. So particularly with regard to instrumentation, when he has become the coordinator of the PERT Center, so when he has any doubts about purchasing any instruments like atomic force microscopy and all that, he used to contact me with regard to these specifications. I used to share information with him. And as our principal has said, we had a unlucky incident that had occurred when we were attending a meeting at Amravati. We met with an accident, and we are lucky that we all got saved with minimum injuries. And unfortunately, got a maximum injury. Bone has fractured. And finally, I pray the Lord of Seven Hills to shower his choicest blessings for his long life, peaceful life. Thank you. Any faculty members from Sri Venkateswara University?
dignitaries on the dais, invitees, ladies and gentlemen, student friends. It gives me immense pleasure here to associate with this today's evening function, where DV Venkatramana Sai Gopal is getting superannuation as complete man. Complete man, it deserves only few people. He is the man deserving this complete man, where he has achieved so many laurels to the department, to the university, and other, even personally also, he has a good family. And by all means, it looks to me that he is a complete man. So complete man, still he is holding some positions, and to fulfill that complete manship, to complete further completeness, so he is going to do this job very successfully as the Vice Chancellor of the Cluster University. And the contributions he made in the department is significant. Everybody knows, many people told in this occasion, and I hope the team, the present team with this dynamic Vice Chancellor and dynamic registrar, they are going to take this first university and a very first in the India, and they are going to prove this as a successful university. And the challenges they are facing, so many people told me when I became the director at the first time to the Ongole campus, first time no one should accept the administration. There are a lot of problems are going to be there. That's why somebody told me, and at the end of closing of the institute, beginning of the institute should not take any positions, because such a difficult situations are going to be faced. That's why. So now he is the man to tackle those problems very easily and paves the path very comfortably with this dynamic register, and they are going to make it successfully. They prove it successfully. And with these few words, Lord of Seven Hills may shower his blessings to his family members. Madam Sai Gopal is also very well known to me, because I used to go to their houses and I used to meet in the family functions and all that. So very best to their family, and I once again wish their family and Sai Gopal a very happy and prosperous retired life. Thank you very much. వేదికను అలంకరించినటువంటి అధ్యక్షులు ఆచార్య శ్రీనివాసరెడ్డి సార్కి, ముఖ్య అతిథి వెంగమ్మ మేడం గారికి, ప్రొఫెసర్ ఆచార్య సాయి గోపాల్ సార్కి, వాసంతి మేడంకి, యూనివర్సిటీ అధ్యాపక బృందానికి, స్కాలర్స్కి, స్టూడెంట్స్కి, టిటిడి అర్చక బృందానికి, వేద విశ్వవిద్యాలయం వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయం అధ్యాపకులకి నా యొక్క నమస్కారాలు. సో సాయి గోపాల్ సారు నా ఎక్స్ రూమ్మేట్ నరసింహ, ఆయన ద్వారా పరిచయం 2007 నుంచి. సో సార్తో అసోసియేషన్ చెప్పాలంటే కనీసం ఒక 2 days 3 days కంటిన్యూస్ గా 24 hours చొప్పున చెప్తే 3 days సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇది ఇస్ నాట్ ది ప్లాట్ఫామ్. ఒక విషయం చెప్పాలంటే, శ్రీకృష్ణాష్టమి రోజున సారు 2 o'clock లేచి పూజ చేసుకొని, ఐ థింక్ 3 o'clock అమరావతికి ఏదో అఫిషియల్ పని మీద, వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ అఫిషియల్ పని మీద సార్ మాట్లాడినటువంటి మన శ్రీనివాసరెడ్డి సారు ఇంకా 2-3 సార్లతో కలిపి ప్రయాణం అయ్యారు. సార్ ఇన్నోవా సీట్ లో వెనక భాగంలో కూర్చున్నారు ఆయన వెహికల్లో.
ఏదో యూటర్న్ వచ్చిన కాడ ఆడేదో వెహికల్ ఒక ట్రక్ యూటర్న్ తీసుకుంటూ ఈ వెహికల్ పోయి క్రాష్ చేయడం జరిగింది. ఒక విధంగా ఆయనకి కుడి చెయ్యి బాగా 2-3 చోట్ల ఇది ఫ్రాక్చర్ అయింది. సో దానికోసం బర్డ్లో 2 ఆపరేషన్లు కూడా అయ్యాయి. కాలి భాగం ఎముక కట్ చేసి ఆ యొక్క కుడి చెయ్యికి అతికించడం జరిగింది. సార్ సఫర్డ్ ఎ లాట్ ఎట్ దట్ టైం. అండ్ దెన్ అప్పుడు నా మిత్రుడు రవి గారు అండ్ సార్ స్టూడెంట్ రవి గారు ఎంతో సేవ చేయడం జరిగింది. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సార్కి పునర్జన్మ, 2వ జన్మ. నౌ సాయి గోపాల్ సారు అనే దానికన్నా కూడా దేవుని పుత్రుడు, దైవపుత్రుడు, కృష్ణపుత్రుడు, కృష్ణస్వామి పుత్రుడు అని మనం భావించాలి. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఆ రోజు 2వ జన్మ ఇచ్చినట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి అది ఈరోజు అందరూ చాలా సార్ గురించి అంతా చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాలు చర్చించుకున్నారు, తర్వాత మాట్లాడారు. సో నేను ఒక విన్నపాన్ని సార్కి చేయడం ఏంటంటే, సార్ అకాడమిక్ గా దెన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా, పరిపాలన పరంగా చాలా చాలా బాగా చేశారు. ఇంకొక సేవ మిగిలింది. ఆ రిటైర్మెంట్ కర్నూలు క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత వంశపారంపర్యంగా సార్ని ఆ కృష్ణ పరమాత్మకి మంచి పూజారి, అర్చక స్వామిగా పని చేయాలని సర్వదా ఆ వేడుకొండల వారిని, ఆ భద్రాద్రి సీతారామచంద్ర స్వామిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అంటే దాని రుచి ఇవన్నీ మెటీరియలిస్టిక్ సో కాల్డ్. మనం చేస్తుంటే ఆ చేసిన వాళ్ళ ద్వారా ఏదో మనం నేర్చుకోవడం, వాళ్ళ దగ్గరికి మనం హెల్ప్ చేయడం, తర్వాత ఇవన్నీ ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు, పొగట్టలు, తిట్లాడడం, ఇవన్నీ మనస్ఫూర్తిగా ఒక ఆత్మ సంతృప్తి, బ్రహ్మజ్ఞానం ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే దైవ సేవలోనే దొరుకుతుంది. మనం వస్తాయి ఏమి రాలేదు, పోయేటప్పుడు ఏమి తీసుకెళ్ళాము. ఈ పొగట్టలు, ఈ యొక్క విమర్శలు ఇవన్నీ మధ్యలో వచ్చి మధ్యలో పోయేటి. అల్టిమేట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే సో మోక్షము. ఆ మోక్షము ఎట్లా వస్తుందంటే దైవ ఆరాధనలోనే, దైవ సందర్శనలోనే, పరమాత్మ ఆ యొక్క సందేశంలోనే వస్తుంది. నేను సార్కి మనవి చేసేది ఏంటంటే, సో ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ వైస్ ఛాన్సలర్ పోస్ట్, కైండ్లీ కమ్ టు ఏ టెంపుల్, దేవుడి దగ్గరకు వచ్చేది మంచి అర్చకుడుగా కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. మా యొక్క ఈ యొక్క చిన్న చిన్న కోరిక, పెద్ద కోరిక. అంటే దాని ద్వారా సొసైటీ సేవ ఇంకెంతో చేయాల్సింది ఉంది ఆధ్యాత్మిక పరంగా, అది నేను కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ విషయంలో మేడం వాసంతి మేడం సరదా సార్ని అందరినీ వెనక నుండి నడిపిస్తారని ప్రార్థన చేస్తున్నా. సో ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి వైరాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి, ఎస్వి యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ సైన్సెస్కి, ఎస్వి యూనివర్సిటీకి పెద్దలకి, ఎస్వి యూనివర్సిటీ అధ్యాపక బృందానికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు, నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Now I request Professor Srinivasa Reddy, ex-principal, veterinary, Agriculture University, to go here. అందరికీ నమస్కారాలండి. 2 minutes అని చెప్పారు కాబట్టి లిటరలీ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బి స్టికింగ్ టు దట్ 2-minute పీరియడ్, ఇఫ్ నాట్ లెస్. మార్నింగ్ DVR సాయి గోపాల్ అంటే అర్థం ఏంటి అని చెప్పేసి
కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చొని కొన్ని వర్డ్స్ రాస్తున్నాను. అవి మీకు చదివి వినిపించిన తర్వాత లెస్ దాన్ ఎ మినిట్ షేర్ చేసుకుంటాను మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ప్రొఫెసర్ సాయి గోపాల్ గారు. Duty bound as evident from his academic and administrative track record. The letter starts with a D. Virtuous in conduct and character. Reactive to situations in pursuit of excellence in letter and spirit. Spiritual in thought, word, and deed. Again and energetic in pursuit of professional excellence. Intellectual, the maintenance of purity of the basic elements of life. Graceful in acceptance of what is willed by the Almighty. Outgoing in support and guidance of efficient and trustworthy colleagues. Proven leadership qualities in building institutions for their self-development. Ability in crisis management. Loyal to the institution to cause for its conspicuous growth and development. Are the adjectives endowed in Professor DVR Sai Gopal Garu, a promising, prospective and progressive human head and heart. These humble words, with all your blessings and best wishes, I am to present to Professor Sai Gopal Garu, Chandrudiki Nulu Pogulaga. సాయి గోపాల్ గారి చాలా క్వాలిటీస్ అందరూ చెప్పేశారు కదా, చెప్పడానికి ఏం మిగలలేదు. అందులో శ్రీనివాసులు గారు రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ అంటే చెప్పనక్కర్లేదు, ఎక్సలెంట్. అనదర్ శ్రీనివాసులు గారు మా కొలీగ్, ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్, వెటర్నరీ ఫ్యాకల్టీ, అందరూ కూడా మాట్లాడారు. వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలి అంటే సాయి గోపాల్ గారి గురించి థాట్, వర్డ్ అండ్ డీడ్ ఆర్ ఐడెంటికల్. అంటే దీన్ని త్రికరణ శుద్ధి అంటారు. ఆలోచన కానీ, మాటలు కానీ, చేతలు కానీ ఒకే విధంగా ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ పీస్, ప్రాస్పరిటీ, హెల్త్, హ్యాపీనెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. వారు ఇంతకుముందు లాస్ట్ లో అనదర్ అవకేషన్ ఒకటి మిగిలిపోయి ఉండేది అని చెప్పారు ఇంతకుముందు స్పీకరు. అంతా అయిపోయిన తర్వాత పూజారిగా రావాలి, అర్చకులుగా రావాలని చెప్పేసి అన్నారు. ఆ అర్చకత్వం అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ హిమ్. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అనే సద్గుణంతో కూడిన మనిషి అన్నమాట వారు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే థాట్, వర్డ్ అండ్ డీడ్ అంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఐడెంటిటీ ఎంత వస్తుందో, ఆల్ ఆఫ్ us need to try in that. ఆ త్రికరణ శుద్ధి అనేది సెట్ గోల్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా అవర్ లైఫ్ విల్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ పీస్ఫుల్, ప్రాస్పరస్, ప్రోగ్రెసివ్, ప్రామిసింగ్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇంకా ఒకటి ఏంటంటే వారి తల్లిదండ్రులకు నా ప్రణామాలు. అంత చక్కని బిడ్డను మన ప్రపంచానికి అందించిన దానికి నేను ఎప్పుడూ కూడా చాలా చాలా గర్వపడుతుంటున్నాను అనమాట. వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండి గారు. ఐ నో దెమ్ అండ్ ది బెస్ట్ హాఫ్, బెటర్ హాఫ్ అని అన్నారు కానీ బెస్ట్ హాఫ్ వాసంతి గారు
the excellent and perfect woman is supporting all the time in a holistic manner. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు అలా కాంగ్రిగేట్ అవుతాయంటే అక్రీషన్ అంటారు దాన్ని. అక్రీషన్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే ది సీక్రెట్ ఈజ్ సింపుల్. థాట్, వర్డ్ అండ్ డీడ్ ఈజ్ ఐడెంటికల్. నాకు ఈ అవకాశం వచ్చిన మీ అందరికి కూడా మరి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి, మరి రెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారికి, ప్రొఫెసర్ వెంగమ్మ గారికి, ప్రొఫెసర్ సాయి గోపాల్ గారికి, ప్రొఫెసర్ హేమ గారికి, మీ అందరికి కూడా మరి ఇంకొకసారి నమస్కారాలు చెప్పుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. Thank you for the beautiful message. Now I call upon Dr. Bharati. She is the superintendent of VA Hospital. Dignitaries on the dais and off the dais, thank you for giving me this opportunity. So, అందరూ చాలా చక్కగా చెప్పారు. సో నేను మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఉండి సాధారణంగా మేము మెడిసిన్ వాళ్ళము, ఇదే ప్రపంచం, ఇదే మా లైఫ్ అన్నట్టు ఉంటాము. కానీ కొంత డీవియేషన్ లో యాక్చువల్గా సారు మా హస్బెండ్ ద్వారా పరిచయం అయ్యారు. హస్బెండ్ డాక్టర్ పిఎల్ చంద్రశేఖరన్, నౌ హీ ఈజ్ సూపరింటెండెంట్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్. సో వీ హ్యాడ్ ఖచ్చితంగా రీసెర్చ్ పేపర్ సబ్మిట్ చేస్తేనే ప్రమోషన్ అని ఒక జీవో వచ్చింది. అందువల్ల మా హస్బెండ్ రీసెర్చ్ చేయాలనుకున్నారు. somehow because of the constraint of the university which has not supported, that was shifted to me. అప్పుడున్న వీసీ ద్వారా నాకు యాక్చువల్గా వైరాలజీ గురించి పెద్ద నాలెడ్జ్ లేదు, బట్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ది క్యాన్సర్ సర్వీస్ రీసెర్చ్ మీరు చేయాలనుకున్నాను. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా సారు సౌమ్య, she was my counterpart, and ఆ అమ్మాయికి నాకు కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. సో ఇచ్చిన తర్వాత మేమేమనుకుంటామంటే మేమే చాలా కష్టపడుతున్నాం అనుకుంటాం, బట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్ ఐ ఫౌండ్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ప్రొఫెషన్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రీసెర్చ్ స్కాలర్ ఈస్ ట్రైయింగ్ హార్డ్ టు గెట్ దేర్ పొజిషన్. సో సారు నిజంగా చాలా హెల్పింగ్ నేచరు. సో సార్ వల్ల చాలా సౌమ్యం అని నేర్చుకున్నాను. సో ఐ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ ఫర్ కీపింగ్ మీ అప్రైట్, అండ్ సౌమ్య ఆల్సో హెల్ప్డ్ మీ అ లాట్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, madam. Now I request Dr. Charita to present the biodata of Professor DVR Sai Gopal. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. I deem it a great privilege to read the brief biodata of Professor DVR Sai Gopal, Honorable Vice Chancellor, Cluster University, Kurnool, Andhra Pradesh. Professor DVR Sai Gopal obtained his doctoral degree from the Department of Botany in Virology during 1988 at Sri Venkateswara University, Tirupati. He started his academic career in the Department of Virology in the year 1989 as assistant professor and reached the cadre of professor by 2006. Having an academic experience of 32 years,
He also worked as scientist in Indian Cardamom Research Institute Spices Board, Kochi, Kerala during 1988 to 89. He has taken so many academic responsibilities during the tenure. To name few of them, he served as a chairman, Board of Studies for Virology, Pharmaceutical Sciences, and Microbiology of Sri Venkateswara University and Vikram Simhapuri University. And he is the member of Board of Studies for Microbiology in Andhra, Usmania, Gulbarga, and Mysore universities. And during 2014 and 19, he served as an academic senate member in Sri Venkateswara University. In addition to the academic responsibilities, Professor also held in various administrative responsibilities, presently working as Vice Chancellor, Cluster University, Kannur. He was appointed as Dean, University Development in 2016. He also holds the position like Head Department of Virology, Coordinator, DST Pulse, Regional Coordinator, AP Academy of Sciences, Coordinator, Erasmus Mingus Brave Program of European Commission, Athens, Greece, and Coordinator for Microbiology and Industrial Microbiology. He served as a member in various scientific committees, Institutional Committee for Stem Cell Research and Therapy, ISER, and SWINS. Member in Institutional Biosafety Committee of SPMVV and SPU. He is the Chairman, Institutional Animal Ethics Committee, Sri Vidyaniketan College of Pharmacy, and member IAEC in the Seven Hills Pharmacy College of Tirupati. Also served as member in various committees at state level bodies. APSET panel subject expert member in life sciences, board chairman for a common core UG syllabus of microbiology, AP higher education, and appointed as planning board member from 2001 to 2025 by APSHI. Coming to his research profile, his major research interests are in the areas of molecular characterization and development of immunomolecular and biosensors based diagnostics of viruses. Working mainly on the human viruses of chikungunya, dengue, and HPV, and also on the plant viruses that infect fruit and vegetable crops, papaya, citrus, and coconut. 22 PhDs were awarded under his supervision, both in virology and microbiology. He also received grants from various national and international funding agencies and completed the projects of UGC, DBT, DRDO as principal investigator and as coordinator for DST Pulse, DST FIS, UGC NAMSAT, and Erasmus Mingus Brave. He has published over 155 research publications in various national and international journals with a total impact factor of 71, H-index 22, I-10 index 50, citations 1946, ResearchGate scoring 32.59, and Scooper citations of 443. Besides presenting more than 100 research papers in national and international conferences and seminars, he also edited and co-authored 12 books and chapters, and also registered for 9 Indian patents as one of the inventors. He is the editorial board member for 6 international journals and 5 national journals. He has organized 10 national conferences and seminars and 13 national trainings and workshops. He has been involved in many research collaborations at international level with NCRM, Tokyo, Japan, Brave Program, Athens, Greece, IRRI, Philippines, Tuskegee, USA, and at national level with the Delhi South Campus, AIMS, New Delhi, NIMHANS, and IISc Bangalore, SWIMS, and also with Veterinary University, and also with Frontiers Technology of Agricultural University, and having 6 national MOUs and 1 international MOU.
And he visited several countries as part of his research career and to attend training programs like Tokyo, Japan, Athens, Europe, Alabama, and Atlanta, USA, and Philippines. To his credentials, he was honored with fellowships and awards. To mention them, the NCRM Japan Fellowship Award, Erasmus Windows Brave Fellow Award, Andhra Pradesh Best Teacher Award in 2017, Fellow of AP Academy of Science Award in 2015, Excellence Award by KL University, Best Teacher Award in 2014 by Sri Venkateswara University, Lifetime Achievement Award in Applied Microbiology 2011, Fellow of Association of Biotechnology and Pharmacy Award. As part of his extension activities, he involved in the public awareness programs like pulse polio, AIDS, and chikungunya related diseases to create awareness among the people. So thank you one and all for bearing with me. And if I am missed anything, sorry for that, sir. Thank you. Thank you, Dr. Devi. Now I request Dr. P.C. Venkateswaran to lead the recitation. అందరికీ నమస్కారం. స్మితవదనుడు, అజాత శత్రువు, పరిశోధన రాక్షసుడు అయినటువంటి సాయిగోపాల్ గారి గురించి మిత్రుడు నారాయణ 4 వాక్యాలు రాయమని కోరినప్పుడు సార్తో నాకున్నటువంటి చిరపరిచయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మీ ముందు సార్ యొక్క మూర్తిమత్వాన్ని తెలియజేసేటువంటి 4 మాటలు అచ్చమైన తెలుగు. శ్రీవారి కరుణా కటాక్షాలతో శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో సుసంపన్న విద్యావంతులై ప్రతిభా సంపత్తి కలిగిన ఆచార్యులై ఇంతింతై తోయద మండలాక్రమణకు అంతై క్లస్టర్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఉపాధ్యక్షులై వెలుగొందుతున్న డివి వెంకటరమణ సాయి గోపాల్ వారు ఉద్యోగ విరమణ చేస్తున్న శుభ సందర్భంలో స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు, శిష్యులు సమర్పిస్తున్న కాంచన కనకాంబరాలు. ఆర్య మెట్టసేద్యానికి తలమానికమైనటువంటి ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరులో శ్రీ రత్నావళి దేవి సారంగపాణి పుణ్య దంపతులకు జన్మించారు మీరు. మీలో కలిగిన విద్యా ప్రశ్న ఫలితంగా పుట్టిన ఊరిలోనే ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో ఇంటర్ వరకు విద్యను నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేశారు. మేధావులకు గనివంటి ఒంగోలు శర్మ కళాశాలలో డిగ్రీ పూర్తి చేయడంతో చదువులమ్మ ముద్దుబిడ్డయ్యారు. ఫలితంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో స్నాతకోత్తర డాక్టరేట్ డిగ్రీలు పొందిన దీశాలి మీరు. ఉత్తమ ఆచార్యవర్య, అధ్యయనం చేసిన చోటే అధ్యాపకత్వ బాధ్యతలు చేపట్టి స్మితవదనంతో విద్యార్థుల ఆశాదీపమయ్యారు మీరు. ద్వాత్రంశిక వసంతాల ఆచార్యకత్వంలో ఎందరో పరిశోధకుల్ని తీర్చిదిద్దిన ఘనత మీరు. నిరంతర శోధన ద్వారా ఎన్నో క్రిముల తత్వాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసిన ఉత్తమ శాస్త్రవేత్త మీరు. ఎస్సీయులో మీరు కృషి చేయని విభాగం లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. రాష్ట్ర, కేంద్రీయ, విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాల్లో మీరు చేసిన సేవలు ప్రశంసనీయం. బంగారానికి తావి అప్పినట్లుగా కర్నూలు క్లస్టర్ విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యక్ష పదవి మిమ్మల్ని వహించింది. స్వయం కృషితో అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన మీరు తొలి ఉపాధ్యక్షునిగా క్లస్టర్ విశ్వవిద్యాలయానికి శూన్యంలో నుండి సుందర రూపాకృతిని సిద్ధం చేస్తున్నారు. మీరు గొప్ప పరిపాలకులుగా మరింత ముందుకు సాగాలని, మీ ఉద్యోగ విరమణాంతర జీవితం ఆయురారోగ్యాలతో సుఖశాంతులతో కుటుంబ సభ్యులతో హాయిగా సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ దేవదేవుని కోరుకుంటూ అభినందనలతో మీ స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు, శిష్యులు, శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం తిరుపతి. ధన్యవాదాలు. Thank you, Venkateswaran. Now it is the turn of Professor DVR Sai Gopal to give his feelings.
afternoon, all of the well-wishers. And I'm happy to associate this August felicitation function. I'm bow to my respect to the Honorable Vice Chancellor, Mr. Raja Reddy Garu, the Rector, Srikant Reddy Garu, and then the same who was the registrar. I think due to the financial meetings, I think they are busy because this is a financial ending. That's why everybody busy with that. And I am very proudly say my well-wisher and also one of the persons who has taken virology in the medical field, Professor Vengamagaru, who helped a lot in the made MOU in her tenure and then linked the virology with the SWIMS, both the research activities and the other what you can call facilities which can there. Now the lab which is going to do the COVID center, which is Madam has given freedom for me, the center which can be designed myself and then by Mr. Professor who has put the shoulders on us. Madam, I think we designed that total center COVID, what the expected Center for Advanced Microbiology Lab. And where the lab should be there, how to design, how to lab, all things we made it. That much freedom has given Madam. And also the Madam, I'm thankful for you to came personally for this August function. And then you have given a lot of things to me. Both Madam has, we work together with a lot of things, academic, administrative, so issues. So on behalf of this, I'm happy to see the Madam on the dais. And the Professor Srinivasa Reddy, the principal, the College of Sciences. So I know a long time because when he was the worker in the college PG center, and I took the microbiology of being except building, I took all the things from Kavali. I kept left the walls, but everything I brought from the Kavali, the microbiology department here. So including instruments and then the furniture and also including people also we brought here. So that is when that time he was there. So and also I am happy that he is the principal of this college. And then the Prof. Hema, who is the taking lead of this program of the COVID conference and also the felicitation function. And I have seen a lot of people, I think have spoken. So all are, they have spoken with their hearts because all last 32 years, I think we have lived together in the campus. You know, everybody, because so when Sridhar was said, and then so Tulasi and then Vijay Bhaskar Rao, who said the right time he came. So we are the person who thrown the stones on the poles when we are research. So like that much intimacy was there, each and everybody who had here. So I came in 1981 as MSc student here, and in that time, so still I remember that in the B block. So I allotted the room in the B block, but that was not given. I slept one day and the just trees are there in the time. In the morning and the afternoon, the evening they have given the room. So because 81, August 7th, I came to step in Tirupati for MSc. And then now a long period, I learned a lot of things from this SV University, both at academic level and administrative level. Because the reason is, I want to learn several things from several people because each one have their own ability and skill was there. So lot of things which are there because when we started virology, I went to a veterinary college when the Professor Srinivasa was there. We have worked there also virology as sister departments. Without we learned a lot of things from them. The same medical college, and then Professor Guras Kumar was there. So they took the classes to virology when they started 88 and started class 89 classes. They came voluntarily and then, so the veterinary college faculty and also medical college faculty, we requested them, they came voluntarily and taking the classes in the virology. That's what we have the
intimacy. And here also in the SVU also, the physics department, we started biophysics, biomathematics in those days, and they helped a lot. The faculty who taught the biophysics, biomathematics were there in the time. Then a lot of analytical techniques and all. Like that, each department, including physics, zoology, and then biochemistry, and then chemistry, like that, we linked all the departments, and then virology was started. Because the virology was started in 1989, first the department with the semester system. In the time we introduced semester, but everybody was opposed, but we started semester, continue like that. So with that way, the journey has started, and then so a lot of the professors which I worked with them, because we thought I never expected any position in the administration. Whatever they assigned to me, I worked wholeheartedly because I want to learn the lot of the academic and administrative things. That's why I did my wholeheartedly both academic way and administrative involved, and then helped out because this university is giving a butter and bread for us. That's why we can help our institute in a grand way. So that's why I did it. So then a lot of vice chancellors I worked confidentially, and either they can give position or not. And then I worked with them, and then they learned a lot of things from each and every vice chancellor. I learned a lot of skills from them because all are different backgrounds and all. So in that way, my journey has started. And then, so when the virology, there, my dream was to bring the virology into a high goals. That's why when the PhD percent was started, I think where we dropped the letter and submitted, and we made successful the first phase, and then second phase also we went to the central government and fought with them and got the second phase also. And also DBT platform also we made. I think Hussein knows about the DBT 10 crores platform. Both he and me, who are the persons who drafted that DBT 10 crores platform in the DST per center and submitted. I think after a long time incubation it came back, and now it came into picture and is going on. So like that, so the whatever I did, so what the all the friends who told, so then as a cordially I did it. I can take any negative sense in there, I put it in a positive sense, and always I feel this is my privilege, negatively or positively, always I put in a positive way, and then I did my wholehearted. Another thing is in my personal life, because my wife has totally taken the responsibility, because I studied at the children. So both the house we studied our parental children, we studied our sisters' children like that. We have only 2 children, but in our house of 5 children always are there. Everybody think that Sai Gopal has 5 children. So, but they have came together, and then all are the good positions, because that's why I learned a lot of things from the both family side and also the university side. So now I think after hearing a lot of feelings from you, still I can get more energized to go to better way in the cluster university, and then I want to make this way. That's why recently Professor Hemchandra was telling in the Vice Chancellor meeting, now the cluster university is going to lead next biggest university, because this cluster university has 3 constituent colleges are there. There are 4,600 students, almost 267 faculty are there. Out of that, 22 are faculty are Central University PhDs. Probably we are going to take these 3 colleges together, and then all the new courses. Just now, I think Surendra has called me, the Yoga Vemana. It's just Sai Gopal, congratulations, you got the, just now I heard, for university positions has sanctioned just now for these courses and all, he said. So budget also sanctioned, because last almost recently I have seen in the newspaper cluster university in Kagitala cluster university. That is true. Then now we are getting the Kagitala Nichi, we are going to budget vehicle Potunam. So now we just earlier I learned academic, now I am learning bureaucracy from the people, because I never seen before I become vice chancellor, never seen secretariat, never seen AFSHI, but after that I am now learning a lot of things from bureaucrats.
because how they can behave, how they can think, how they can talk, because the bureaucracy is entirely different than academics. So that's why I'm just learning. And then we are going to take a 11 months old baby, and then we can take the SV University as a model, because I know SV University, how it brick by brick, last several years it came into picture. I want to take more fast leap into by using this experience of the SV University, I can take more leap to the cluster university, will get good funding and then good activities as a model university in that. So a lot of people has given me support directly, indirectly, and Srinivas Sir has told. So who as a mentor, and then Bharati Madam, I think she's helped a lot when the cervical cancer was research did. I think several times Madam he came. I think she did a lot of hard work in the lab. Sometimes she slept in the virology department several times to do research. That much work we did, more than 1,300 samples we did patients on free of cost. Chikungunya also we did that the DRDO project was there, 75 lakhs. We did several thousands of samples in Chikungunya test, and we did lot of the public community based program we did, and they developed Central for Viral Diagnostics. Because the teachers, what we starting professor, I mean, I do, all of you might have known, and Professor Srinivasulu, who has the remarkable, sincere hardship, and they nurtured us. So in the department, that's why we just mold like this. My Mrs. Appropriate, so Kala Gandal Katasana department and when the start time starts 9 o'clock, the legs are pulling. You have to go to the department. So in my 32-year service, I just almost, except a few occasions, I went to my house for lunch. Almost most of the time, I brought the lunch to department, and hardly I can visited the canteen 10 times, probably. Nobody has seen me in the canteen. I never went to the canteen. But only thing is not for the great, I'm telling, because I made a habit like that. So, and also a lot of things, and which can make a discussion. I taken the help with other department, and Vijay Bhaskara, which is very good researcher, mentor, and Tulasi also there, and other people, lot of things they are doing, lot excellent in the campus. And Venkatrao also, a lot of industry collaboration is there. So like that, I learned a lot of things from the both veterinary, medical, and then agriculture. Agriculture also we developed a lot in the planetary technology lab. Bhaskar was there. A lot of equipments were there. So like that, whenever there, I went there and then learned things in their labs, and I understood what is there and brought it, and they make like this. So that's why this is today I am highly thankful people who has, I think, who attended for here. So for this function, so everybody is my heart, because you came with heart and you have told me about me. I am highly thankful and highly gratitude to you. Still, I hope your greetings and your blessings gives on me to strengthen more and more in the future with these few remarks. So I am highly thankful to the organizers to make this function grand success. Thank you, Manal. Thank you very much. Thank you, Sai Gopal. Now I request Professor Ahmed, the registrar of our university, to address us. The president of today's function, the principal of the College of Sciences, Srinivas Reddy Garu, the chief guest of today's function, and the vice chancellor of SWIMS, Professor Vengamara, and today's guest, Professor DVR Sai Gopal Garu, and director of Felicitation University, and the organizer, Professor Hema, and other members and students. Professor Sai Gopal, the
is known to me for the last 40 years. అందరూ చాలా మంది చెప్పుకుంటారు, నేను ఎక్కువ కాలం అయిపోయింది. చాలా బ్రీఫ్ గా 2-3 సెకండ్స్ లో ముగిస్తాను. Sai Gopal known to me for the last 40 years, not 1 or 2 years. We worked together, we slept together, we roamed together, we taken lunch together. మన యూనివర్సిటీలో యూనివర్సల్ అన్నయ్యగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి మన సాయి గోపాల్ గారు ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ యూనివర్సిటీకి ఆయన అకాడమిక్సే కాదు, అకాడమిక్స్ లో ఎలాగో ఈ రైస్ టు వెరీ హై లెవెల్ విత్ హిస్ కమిట్మెంట్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా కూడా యూనివర్సిటీకి చాలా విధాలుగా ప్రతి ఒక్క ఇష్యూలోనూ నాకు తెలిసి ఆయన పనిచేయని కమిటీ ఉండదేమో నాకు తెలిసి యూనివర్సిటీలో. ఐ థింక్ వీ బోత్ ఆఫ్ యూ వర్క్ లైక్ దట్ ఉంది. బట్ నాకంటే ఇంకా ఎక్కువ ఒక అడుగు ముందుకేసి ఇంకా ఎక్కువ చాలా చేస్తున్నాడు యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో. తర్వాత మెయిన్ గా ఆయన ఎంతో కమిట్మెంట్ తో అకాడమిక్స్ లో కూడా యూనివర్సిటీలో ఒక ఎస్టాబ్లిష్ ఫస్ట్ సెంటర్ ఈ రోజు ఉందంటే ఫస్ట్ సెంటర్ డెవలప్ కావడానికి యూనివర్సిటీలో మెయిన్ రీజన్ ప్రొఫెసర్ సాయి గోపాల్. దీన్ని మాత్రం మనం వీ హ్యావ్ టు హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఏ బిగ్ సెంటర్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఎస్వి యూనివర్సిటీ. ఫస్ట్ ఫేజ్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేసాం, సెకండ్ ఫేజ్ కూడా మేము వీ హ్యావ్ అండ్ వీ ప్రిపేర్డ్ day and night, and then we got the highest money actually గా చెప్పాలంటే సెకండ్ ఫేజ్ కూడా 17 points. ఎక్విప్మెంట్లు కొని వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు అవుట్ అండ్ అవుట్ గా వెళ్ళి డే అండ్ నైట్ కూర్చొని అక్కడ నిలబడి దగ్గరుండి బ్రిక్ బై బ్రిక్ కట్టించిన వాడు. యూనివర్సిటీ ఆయన సేవల్ని మర్చిపోలేదు, ఆయన ఎంతో చేశాడు. ఇప్పుడు మన యూనివర్సిటీ తెలిసి క్లస్టర్ యూనివర్సిటీ డెవలప్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సంతోషం. ఎక్కడో దగ్గర అకాడమిక్స్ ఈజ్ డెవలపింగ్ నౌ. అండ్ ఆయన సేవలకు యూనివర్సిటీ తరఫు నుంచి యాజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్, I wholeheartedly thank you for your long services rendered in our university. With commitment and sincerity. ఆయనకు ఆ దేవదేవుడు ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యాలు ఇవ్వాలని కాకుండా ఇంకా దేర్ ఆర్ మెనీ ఫెదర్స్ టు కమ్, మేబీ ఇంకా మీరు హై పొజిషన్ కు వెళ్ళాలని చెప్పేసి. ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పటికీ యాక్టివే, ఇంకా రేపు కూడా యాక్టివ్ గానే ఉంటాడు. ఆయన లాస్ట్ మంత్ వరకు ఆయన అకాడమిక్స్ లో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా మన దేశానికి చాలా ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేయాలని కోరుకుంటూ ఆయనకు ఆ దేవదేవుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని చెప్పేసి, సంతోషకరమైన జీవితం ఇవ్వాలనేసి, ఐశ్వర్యం ఇవ్వాలనేసి కోరుకుంటూ మీ అందరి తరఫున థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్. Now I request Professor Emma to coordinate the felicitation function of Professor Sai Gopal and Mrs. Sai Gopal. So just 5 minutes. Now it is our prime duty to honor our guests and the dais. I now request Professor Vengamma Madam to present a memento to our beloved rector, Professor Srikanth Reddy sir, as a token of remembrance. Please, madam. And I also request madam to hand over memento to our respected registrar, Professor Muhammad Hussain sir. And requesting madam to present a memento to our principal, Professor M. Srinivas Reddy sir.
It is my pleasure to request Madam to present a memento to Professor DVR Sai Gopal, followed by Professor M. Hema. Thank you. And this is the time to present a memento to our honorable chief guest, Professor Vengamma Madam, by our guests on the dais. I request all of you to join with a good applause. Thank you. చిన్న విజ్ఞప్తి, ఫెలిసిటేషన్ అప్పుడు ఆచార్య సాయి గోపాల్ గారికి, మేడం వాసంతి మేడం గారికి వేద ఆశీర్వాచనం అయిన తర్వాత మీ యొక్క కానుకలు కానీ లేక మాలలు కానీ ఏదైనా ముందు వేద ఆశీర్వాచనం తర్వాత
कुलदेवतन्नः भगवान् वेङ्कटदेवतन्नः श्री श्रीनिवासः परदेवतन्नः श्री श्रीनिवासः परमन्धनन्नः श्री श्रीनिवासः कुलदेवतन्नः श्री श्रीनिवासः परमागतन्नः मकराब्जे भाग्यलक्ष्मीः कनकरमणे सर्वदा दानलक्ष्मीः दोर्गन्धे वीरलक्ष्मीः हृदयसरसिते भूतकारुण्यलक्ष्मीः खड्गाग्रे सौर्यलक्ष्मीः विघ्नगणनारम्भरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः वयतु विजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वद्यश्वमायुष्यमारोग्यमामीधान् शोभामानं महीयते धान्यं धनं वशं बहुभद्रलाभं धनसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते श्रीहक्कान्ताय कल्याणनिधये निधये श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीवेङ्कटरमणानुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु
చూడండి సార్. హలో సార్. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. హలో హలో. లైవ్ ఓకేనా సార్? ఓకే పర్లేదు.
హాస్టల్ ఉందా దీంట్లో రాలేదు వాళ్ళు ఉన్నారు మనమే ఉన్నాం దాంట్లో ఫోటోగ్రాఫ్ కొద్దిగా జరిగితే అమ్మాయి చూస్తాను ఫోటో సార్
Free
బండి తెచ్చండి. అందరూ వస్తారు బాగా ఫ్రీగా కనబడతారు. వీడియో కనపడాలి మీరు వెనక్కి వచ్చాను చెప్పండి. సైడ్ వచ్చేస్తే ఫోటో బాగా వస్తాయి. కొద్దిగా ఒక సెకండ్.
జానకి టోటల్ చేంజ్ వచ్చేస్తుంది. Hi, how are you? I am good, sir. I want to take Fine, blessing. fine, Ra. నేను కూడా blessings తీసుకుంటాను. ఎలక్ట్రానిక్ బ్లెస్సింగ్స్ కుదరవండి. అప్పన్నా హాయ్ సంగమిత్ర, ఎలా ఉన్నావు? ఫైన్ మేడం, బాగున్నారా? బాగున్నాడా? చందు ఉన్నట్టుందా? చందు యారా. యా, చూసాను బాబుని. చూసారా? Okay, bye. ఓకే, నైస్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. అడిగారు నన్ను కూడా, అలా చూసాను. నా బ్యాక్ ఫుడ్ మీరు బయలుదేరి
మేడం బాగున్నారా? బాగున్నారా? అదే సార్ ఎప్పుడు బాస్కెట్ అది జాన్సన్ ఒక మాట చెప్పు. జాన్సన్ చెప్పండి సార్. జాన్సన్ ఉన్నాడా? ఉన్నాను సార్, చెప్పండి సార్. హాయ్ మేడం. పలకొచ్చండి అందరూ. బాగున్నారా? కూడా చెప్పండి. బాబు ఎక్కడ? సంప్రీత్. హాయ్ సంప్రీత్, కమాన్. ఆంటీ పిలుస్తుందరా? పిలుస్తున్నా చూడండి. హాయ్. చిన్న బేబీ కృష్ణ. బాగున్నారా పిల్లలు? బాగున్నారా? పిల్లలు బాగున్నారా? కాల్ చేయండి. మేడం ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. హాయ్. మ్యారేజ్ అయిందా? సౌమ్య మ్యారేజ్ వినిపించట్లేదు. ఓకే మ్యూట్ లో పెట్టేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఇరపడవలే. బాయ్ బాయ్ బాయ్. జాన్సన్ చెప్పండి చెప్పండి. అమ్మాయి మ్యారేజ్ అయిందా? లేదండి, కాలేదు. ట్రై చేస్తున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళ సంబంధాలు చూస్తున్నారు. ఏంటి అమ్మాయి అంత వెయిట్ వచ్చింది? నాకు బాగా పుట్టాను వెయిట్ కదా. ఇవన్నీ మాట్లాడకూడదు ఇక్కడ. అన్ని లైవ్ లోకి పోతాయి. కాదు సరే మేడం. సార్ ప్లీజ్ బ్లెస్సింగ్స్. వినిపించట్లేదు కదా సార్ వాళ్ళకి మన వాయిస్? వినపడదండి, ల్యాప్టాప్ కదా అంత వాయిస్ ఉండదు. యా యా అదే కరెక్ట్. మీరు కూడా వీడియో పెట్టకుండా మరి ఇదంతా హైడ్ అండ్ సీక్ లో ఉండారు అందరూ. వీడియోలు పెడితే అక్కడ ఇంటర్ఫరెన్స్ వస్తుందని చెప్పి స్ట్రీమింగ్ లో ఆఫ్ చేస్తున్నాం అందరం. అవునా? మనం చూస్తున్నామని వాళ్ళకి తెలియాలి కదా అట్లీస్ట్. కొద్దిగా ఎక్కువ సార్ మొత్తం లైవ్ చూస్తాం. వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా చూస్తాను అక్కడ నుంచి అందరూ చూస్తారు. కొద్దిగా షేరింగ్ వదిలేయండి.
ఒక నిమిషం జాన్సన్ చెప్పేసి అందరికి సార్ ఇక్కడికి వచ్చి నమస్తే సార్. చందు ఉందా ఏమో అడగండి సార్. మ్యూట్ అది వాల్యూమ్ పెడుతున్నా మ్యూట్ లో ఉంది. నమస్తే సార్. మ్యూట్ ఆన్ చేస్తాను, స్పీకర్ ఆన్ చేస్తాను. సంగమిత్ర మాట్లాడేది వినిపిస్తా ఉంది సార్. మేడం చందు ఉండింది ఇందాక. చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్, చాలా హ్యాపీగా. జాన్సన్ నమస్తే సార్. చందు ఉందా ఆన్లైన్ లో? ఇంతసేపు ఉన్నారు సార్. హరిణి వాళ్ళు వచ్చినారు. హాయ్ రా, అందరు వచ్చినారు. అదే అదే చందు ఉండింది ఇందాక. చిన్నోడు వాయిస్ వరుణ్ హరిణి హాయ్ వరుణ్ కనిష్క హాయ్ కనిష్క. ఇది జాన్సన్ వాయిస్ ఇవ్వమని చెప్పు సార్. మీరు మాట్లాడేది వినిపిస్తా ఉంది సార్. సార్ వాళ్ళ జాన్సన్ వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వాయిస్ వినిపిస్తాను సార్. మీరు మాట్లాడేది రికార్డ్ అవుతుంది సార్. వినిపిస్తుంది వాయిస్ అంతా. అప్పుడే అద్దాలు వచ్చాయి సార్. కనిష్క ఉషా ఓకే బాయ్ అమ్మా. హరి సంగమిత్ర శ్రీకృష్ణ నమస్కారం పెడుతున్నాడు. శ్రీకృష్ణ నమస్కారం పెడుతున్నాడు. బాయ్ మేడం. బాయ్ మేడం. ఫెలిసిటేషన్ పేరు ఆన్లైన్ అందరూ చూసేది కూడా ఫెలిసిటేషన్. అన్ని క్రెడిట్లు మొత్తం మీవే ఉన్నట్టున్నాయి కదా సార్? రైట్ అమ్మా. సార్ క్రెడిట్లు మొత్తం మీవే ఉన్నట్టున్నాయా? జాన్సన్ ఓకే రా, థ్యాంక్ యూ. బాయ్ సార్. జాన్సన్ లాకౌట్ చేద్దామా? నేను చేస్తాను, నేను స్టాప్ చేస్తాను. వాయిస్ వినిపిస్తుందా జాన్సన్? వినిపిస్తుంది సార్ మీరు మాట్లాడేది. ఒక నిమిషం ఆగు, అడుగు. వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్ మీరు మాట్లాడేది. తీసేస్తామా? జాన్సన్ సార్. స్ట్రీమ్ ఆపేయచ్చు. జాన్సన్ సార్. ఉషా చెప్పమా సార్. మీరు ఒకసారి అట్లా కనిపించండి సార్, మా పాప అడుగుతానే ఉంది. స్ట్రీమ్ లో ఉన్నాం తల్లి, మళ్ళీ మాట్లాడదాము. సరే. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో ఉన్నాం.